what is this called? HTTP routing. Okay, so that means HTTP routing means it is a web API. In web API routing, you can have two kinds of routings, that is HTTP routing and attribute routing. So HTTP routing will have the action names will be similar to the HTTP method names: get, post, delete, like that. Okay, what we need to know more is, like, we need to know more about the attribute routing. Why attribute routing? Because if you want to change this method name, like I don't want to see this as a post, if I want to see this as a create, then how? Let's first change the get method. Okay, so this is the get method, right? So I want to have a method otherwise I will change the existing method itself. One moment. Okay. Let's change the new, let's create a new one. Publish get employee name. Get employee names. Return EMP names. But here it should be list of them, right? Okay, so this is a normal MVC controller. We will write some action names, right? So other any other method will be looks like the same. It will have a return type, and it is just a method name or action name, whatever you call. Okay, and it is returning, the body is returning something, existing data I am returning. Okay, so now tell me, like, whether it will be directly, let's see whether it will be directly work or not. The same project is set as start of right? Okay, I'm just running. API default slash controller action API slash controller name slash action name I want to give. So let me create that action. What is that action name? Get employees. Get employee names. See, multiple actions were found that match the request. Get on type web API intro the get employee names on. Oh, is there any other method, something like that? Right. One moment. ఇక్కడ మెథడ్ ఏమన్నా ఉందా? Yes. Okay, so then it's definitely saying about the type only. So like get, because this is also a get operation, this is also a get one. Okay, let's change a little bit. Then let's take this as a select.
previous idea on multiple actions performed that match the request get అనేవి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి with the same parameter type. మనకు నిన్న కూడా get అనేవి రెండు ఉన్నాయి, but there are two different methods. One is without parameters, and the other one is which is accepting 3 parameters, right? But today what we have created one new method again that is also looks like get method, and it doesn't have parameters. So there are two different methods with the same structure without parameters. That's why it is throwing error. Now, just for understanding, I just changed the get to select. Still, we should see the same error. I'm just trying to show the same. Okay. So, yeah, it is, it is taking the previous method which we had written yesterday. Why? Because it will not consider the third parameter. Third, what is this called in the routing? First one is API controller. It will not consider this as a action method. In API routing, it will always it is considered as a parameter. So what is parameter? It will treat, it may treat it as a ID. Okay. So that is the reason it was ignoring this, and it is going to the first one, which we written yesterday. That means are you getting me? So even you write the full qualified method name in the URL, it will not come to this method. Okay. So this is here is a situation where we can go for the attribute routing. Everyone understand the problem? Then only we can go for the solution. Yeah. Okay. Fine. So in attribute routing, there are two kind of things. One is route prefix and another one is route. Okay. Give me one moment. I will close the door. Okay. Hope some of the noise reduced. Okay. So the first one is route prefix, and it should be attributed to this one controller name. There is nothing but class. Route. Prefix. Okay. So that means I'm not a controller with a this of your mind you can give. Let's take this as what is this? It's a sample what we're doing, right? Or employees. I will take employee. You can write anything here, route prefix in the right prefix. So I'm taking the employee, and you can write route here. So route means it need to be name and order. Okay, let's take so name. What should be the name here? Some get employees or select employees, whatever you know. Get EMP details on that. And order is an optional parameter in unit, right? Okay. So I have decorated this class with route prefix and this method with the route. Let's see what will be happen. So to call this URL, what should be the URL? It should be like route prefix slash after domain name, definitely. So route prefix slash route name.
So with this mechanism you can create your own action name, your own URL for any kind of action. So whatever the method name it is, you can give the name for this action name. That means URL will be user friendly, right? So let me show you first whether it is running or not. ఓకే, అది కాపీ చేసి ఇవ్వలేద్దాం. ఓకే, నిన్నటిది అన్కామెంట్ చేసినాము. ముందు ఏపీఐ ఇవ్వదా? అవసరం లేదు, రౌట్ ప్రిఫిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు అవసరం లేదు. బట్ లెట్స్ నిన్నటిది ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి వెబ్ ఏపీఐ కాన్ఫిగరేషన్లో మనం నిన్న కమెంట్ చేసి చూసినాం కదా, ఒకటి ఉంది మ్యాప్ హెచ్టిపి అట్రిబ్యూట్ రౌట్. ఏమంటుంది అసలు? ఏపీఐ సార్ API ఇస్తే అది నో టైప్ అసలు అందరికి నాకేసి API తీసుకున్నాం. ఎంప్లాయీ ఎంపీఎం టిఎంపీ రిక్వెస్ట్ ఏంటిది? One moment. Both will not might not work at the same time. Unless నేను చేసిన already. Let's comment out all this for a moment. This one does comment some different error items. Let's run. ఇది సరే, ఇది రిజల్ట్ ఏంటిది? వర్షన్ లేటెస్ట్ కదా, 2015 కదా? 2015 4. ఎన్ని తీసుకున్నాం మనం? 4.5 తీసుకున్నాం కదా.
somewhere 4.6 on ఉంది, but let's see what is this format. If I have to check something, then no, only it should work. 4.5 అని ఉంది. Sticker routing is it should work. Quickly one వేరే సొల్యూషన్ తీసుకో, సేమ్ ఒక దాంతో చేయ ఒకసారి. ఇంకో క్రియేట్ చేయమంటారా? టీఎఫ్ఎస్ లో ఏం యాడ్ చేయగలరు, జస్ట్ టెస్టింగ్ కోసం ఒకటి నీ లోకల్ మిషన్ లో చేసి. uh, 4.6 ಬಂದಿತ್ತು. empty and మాట్లాడుతున్నారు. సో ఎక్స్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేస్తాయి, ఏబిసిలో ఏదో ఒకటి. రౌట్ నేమ్ ఇది, ఇక్కడ కూడా రౌట్ నేమ్ లో కూడా 1 2 3 అని 1 2 3 1 2 3. సో ఒకసారి రౌటింగ్కి వెళ్ళు, రౌటింగ్ ఏమైనా హెచ్టిపి నెట్వర్క్ ఉంది కదా.
చిన్నది అయితే నేను అంటే ఇక్కడ అంతేంటో ఇది అదే సరే ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేయ మరి అది సో ఇట్లా ఎక్స్ప్లిసిట్ గా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు అనమాట హెచ్టిపి గెట్ అని చెప్పేసి సో లెట్స్ రన్ ఈ సింటాక్స్ ఉందా కాస్త గోస్ ఓకే we are able to get it. Right? So దీన్నే attribute routing అంటాం. Okay. Just closing this. Let's write get and see this out.
it's working. Without actually get to mention it's working. So why? Because we have get name in this action name. ఇదంతా కన్వెన్షన్ బేస్డ్ అనమాట. సో ఇలానే పనిచేస్తుంది బై డూయింగ్ only. Okay. It's attribute routing, and again it is taking because of prefix was mentioned with so it was time. Okay. Now let me show you one another thing here apart from this. Just to అంటే ఇప్పుడు మనకి MVC తో పాటు ఈ API కంట్రోలర్స్ కూడా ఉన్నప్పుడు సో ఇట్స్ బెటర్ టు హ్యావ్ ఏ ప్రిఫిక్స్ హియర్. లేకపోయినా పనిచేస్తుంది, బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ కీప్ హియర్ API/employee request. So that is one thing. And let's all this uncommented. Let's uncomment all the work together. అది ఇది రెండు పనిచేయాలి. కంట్రోల్ ఓకే uncommented. Come down. HTTP routing and attribute routing both should be actually. Let's try now. Oh, because some other get maybe ఇది HTTP routing try చేస్తున్నాను. HTTP API/default ఇంకా నేను వరకు మనం చేసినాం HTTP routing అంటే API/ ఓకే attribute routing వస్తే API/employee working fine. This changes because we made prefix API. అందులో యాప్ రూటింగ్ లో ఓకే గుడ్ క్యాచ్ మ్యాన్. This is HTTP. It is attribute routing. It is also working fine. So both will be work together. Okay. This is one thing which we need to discuss. And ఇంకా మిగతావి మనకి attribute routing అంటే మీకు అర్థమైపోయింది. అంటే రూట్ ప్రిఫిక్స్ పెడితే ఇది కాన్స్టెంట్ ఆల్వేస్, అంటే ఇది ఏ యాక్షన్ కైనా this will be a prefix. That's why it is called route prefix. So on each method you need to have
if you want to make routing. Okay. If this public again, let's string okay, public string and okay, so and string. Now let's add emp names dot add. Oh, what is this? emp name. And it should emp name. Turn back. Okay. So and tweet routing. So let's make this as a route. Okay, so HTTP post to call with fiddler, right? So in testing purpose, I need to go for the. Let's put a breakpoint here. Go to fiddler 2. Okay, before running fiddler from fiddler, we need to first run this. Run the first up. So what's that? Okay, run it. Go to fiddler. Was that and the as is also API employee coverage. API slash employee aక్కడ huh? Employee, right? Post on that, right? And there should be some string need to be passed through the string. Or is it EMP name or name? EMP name. Yeah. Okay. EMP name. Can do something. So I click enter. Because we put a breakpoint, I then click the other. What is this error then? Post method connection failure. And 59456. నెంబర్ మారిందా నిన్నటికి వాళ్ళకి అట్లా మారింది అంటే లేదు నేను మధ్యలో ఒకటి రన్ ఓకే 1 minute ఓకే URL చేస్తాను 404 API slash employment
పెట్టండి ఇది 59456 రన్ అయ్యేది. రన్ అయితే సి షార్ప్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి రన్ అవుతున్నాయి సార్. అవన్నీ రన్ అవుతున్నాయి స్టార్ ప్రాజెక్ట్ లాగా. ఓకే, ఇప్పుడు మంది ఏదైతే ఇంట్రో అవును సార్. 59456 మంది కరెక్ట్ అయింది. సో దట్స్ రైట్. 59456 / API employee, right? API / employee get method తెచ్చుకోండి. Get method should be decorated with get. Let's run it. Yeah. Get fine. Right? So something ఇది మనం తీసుకోవచ్చు. ఇంకా యాడ్ ఎంప్లాయీ కరెక్ట్. ఎంప్లాయీ ఓకే ఓకే అండర్స్టాండ్ ద I mean URL small caps but okay. అక్కడ స్ట్రింగ్ డాట్ ఈఎంపీ నేమ్ ఎంటీ ఇవ్వాలా సార్? మరి అవసరం లేదు. కోడ్ లో మామూలుగా స్ట్రింగ్ డిక్లేర్ ఇస్తున్నప్పుడు ఎంటీ ఇస్తారు కదా. ఇది ఇప్పుడు ఈఎంపీ నేమ్ తీసుకున్నారు కదా, డాట్ ఎంటీ అని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు అర్థమైంది. పారామీటర్స్ ఇవన్నీ
guess it is routing problem only. Then we need to work it out. But just let's test without parameter. Also try it. Name అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఇప్పుడు పనిచేస్తుంది మరి ఇందాక సేమ్ 405 పోస్ట్ అయినా ఒకసారి ట్రై చేయను జస్ట్ 400 వచ్చాయి అదే ఉంటుంది అంటే పోస్ట్ పెట్టినట్లేదు పోస్ట్ పెట్టినా పని ఒక్క నిమిషం పనిచేసింది సార్ అదే ఇప్పుడు అది ఇవ్వలేదు కదా ఆయన పనిచేస్తుంది ఏంపీ నేమ్ వచ్చిందా ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేశాను ఇప్పుడే కంపోజర్లో let me write something ఎట్లా అంత సింపుల్ okay anyhow it's time can do one more thing so without route prefix also these things will be work okay so you can write route on and you can mention API/emp
slash. Okay, then the particular URL ఈ మొత్తం సో ఇట్లా సో let me call this. Like this. Okay, so see now the route prefix was only API/EMP. ఎంప్లాయీ కూడా కాదు, మనం ఎట్లా ఏది కావాలంటే అది పెట్టుకోవచ్చు. అసలు API అని పెట్టకపోయినా పర్లేదు, employee/get EMP details. Okay, so without route prefix also single alone route will be work. But just to make a common route prefix, we'll define this in the controller specific. Okay now? Okay. Okay. So we need to దీన్ని కన్జ్యూమ్ చేయడం ఎలా అనేది మనం జనరల్లీ ఎక్కువ ఎట్లా చేస్తున్నట్టు కన్జ్యూమింగ్ వెబ్ APIs రాసేది ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ నుంచి కన్జ్యూమ్ చేయడానికి. సో ఏదైనా అంతే సర్వీస్ లేదంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, ASP.NET Web Forms, MVC, AngularJS or client side applications, jQuery నుంచి అట్లా. ఓకే, ఈ కన్జ్యూమ్ చేయడం అనేది మనం jQuery నుంచి కన్జ్యూమ్ చేద్దాం. ఓకే, టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ lots of things. Server side consuming ఎట్లానే చూసినాం మనం WCF లో. So let's see how it can be consumed from the jQuery. So before that consuming, we need to learn something about jQuery. And so writing the server or service from the server side, anyone have any doubts till here? You ఒకసారి practice చేస్తే you can able to understand. That's all. Okay, so JavaScript ఎవరికి వచ్చు ఇక్కడ దీంట్లో ఎంతమందికి వచ్చు? నాకు ఐడియా ఉంది సార్. నాకు ఓకే, ఎనీవన్ ఎల్స్? ఐడియా ఉన్నా అంతే. Okay, fine. Okay, let's come from basic then. Okay, so JavaScript is a client-side scripting language. Okay, so it will be execute only on the client. That is nothing but browser. So for our web applications, the client is nothing but browser. It can be Chrome, IE, Mozilla, or your Safari, whatever it is. The browser is nothing but the client. So browser లోనే default JavaScript ని రన్ చేయడానికి utilities ఉంటాయి అన్నమాట. సో దాన్ని మనం enable చేయాల్సిన అవసరం ఏముండదు డిఫాల్ట్ గా. బట్ యూ కెన్ డిజేబుల్ JavaScript also. మనం చాలా సైట్స్ లో చూస్తాం డిజేబుల్, ఇఫ్ యూఆర్ డిజేబులింగ్ ద JavaScript దిస్ సైట్ విల్ నాట్ వర్క్ అని. ఇప్పుడు బుక్ మై షో కానీ కొన్ని సైట్స్ ఉంటాయి. సో అవి ఏంటంటే JavaScript డిజేబుల్ చేస్తే పని చేయదు. చాలా లేటెస్ట్ ఇప్పుడు మనకి జీమెయిల్ అయినా సరే JavaScript డిజేబుల్ చేస్తే పని చేయదు. ఓకే, సో బికాస్ సమ్ అజాక్స్ కాల్స్, బేసిక్ గా అజాక్స్ కాల్స్ అనేవి మొత్తం రన్ అవుతాయి అనమాట. అజాక్స్ అంటేనే అసింక్రోనస్ JavaScript అండ్ XML. ఓకే, సో క్లయింట్ సైడ్ నుంచి సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ చేసే మెకానిజమే అజాక్స్. ఓకే, సో ఆ అజాక్స్ పని చేయకపోతే నీకు జీమెయిలే వర్కౌట్ కాదు. అంటే నీకు రిఫ్రెష్ చేయకపోయినా కానీ మనకి మెయిల్ ఏమైనా రాగానే మెయిల్ వస్తుంది, ఆ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఈవెన్ మెయిల్ ఆల్సో విల్ బి ఇన్బాక్స్ 1 అని వచ్చేస్తుంది. మనం ఏమి రిఫ్రెష్ చేయం. ఈవెన్ క్విక్ ఇన్ఫో సైట్స్ వస్తే స్కోర్ ఎట్లా అప్డేట్ అవుతుంది? యూ విల్ నాట్ రిఫ్రెష్ యువర్ బ్రౌజర్, but it will update the score for every run, right? News అయినా
చాలా సైట్స్ మనకి ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ఏ సైట్ అయినా ఫేస్బుక్ అయినా ట్విట్టర్ అయినా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ రన్నింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ది జావా స్క్రిప్ట్ టెక్నాలజీ. అంటే జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ప్లెయిన్ జావా స్క్రిప్ట్ అని వాడరు, వాళ్ళు మళ్ళీ దాంట్లో లైబ్రరీస్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు, దేర్ ఓన్ లైబ్రరీస్. ఓకే, సో సో ద బేసిక్ వచ్చేసి దానికి జావా స్క్రిప్ట్ అనమాట దేనికైనా సరే. సో బ్రౌజర్లో మనకి ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది, enable JavaScript or disable JavaScript అనేది. So if you disable the JavaScript, these sites will not be work. Okay. So in JavaScript, as a developer, what we need to learn is so how to find the element, how to do some actions. Okay. So how to do some DOM manipulations. Okay. So such kind of things we will learn. Okay. So let's create one simple web page. So for creating a JavaScript, పేజ్ తీసుకోవాలి. JavaScript కోసం మనం పెడితే బాగోదు. But first let's take one notepad. Notepad is enough for writing the JavaScript. Okay. JavaScript ni రాయాలి అంటే we need not require any external file libraries and we doesn't require internet, okay, because it is working on the client side only. Okay, but to call the Ajax, it need to be communicated to the server. That's why internet is required. But what I'm trying to say is, whenever if it want to be do some DOM manipulations, then internet is not required. To write some code, even IDE is not required. Only a simple editor is required, text editor. That is nothing but our notepad. Okay. So I'm writing a small HTML piece of code here. HTML. So in the header tag, so we know all HTML, right? Such markup language will be a basic part of the creating HTML page, nothing but our web page. Okay. So there are two sections, header section, body section. There are in HTML5 you use more sections. In HTML5, if you have to go and read in W3 schools, HTML5 important of. So in HTML5 or HTML, I'm just taking the basic HTML one because I'm not taking defining any doc HTML here. Okay. So it's a normal HTML4 or something. In header section, I'm going to take one script tag. So, okay, to run my JavaScript function, a script tag is required. Let's write a laptop. Okay, in header, in body you can write so I'm creating in the desktop with some sample PHP. Oh, HTML. It's HTML, right? HTML.
desktop. So it will be created like this. Default browser Chrome ఉంది కాబట్టి Chrome తోటి మనకి ఐకాన్ కనబడుతుంది. Okay, so I'm opening this with Chrome. Always use. మనకి బాడీ రాలేదు, టెక్స్ట్ రాలేదు. Oh, very good. ఏంటిది? HTML ఎల్ఎల్ఆర్ లేదు కదా, అందుకే అర్థం కదా ఎల్డర్ సెమికాలన్ సార్. ఇక్కడ జావాస్క్రిప్ట్ అలర్ట్ కార్డ్ సెమికాలన్ అవసరం లేదా? ఎక్కడ నుంచి సెమికాలన్? ఇక్కడ అలర్ట్ పక్కన లేదు, అవసరం లేదు. జావాస్క్రిప్ట్ పెడితే గుడ్, పెట్టకపోయినా పర్లేదు. బట్ అసలు అది పని చేయకపోయినా నేను కదా మనకి ఫస్ట్ బాడీ ఎందుకు రాలే? బేసిక్ గా బాడీ రావాలి కదా. దీంట్లో డీబగ్గింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. క్లోజింగ్ ట్యాగ్ లేదు. ఈ బాడీ దీంట్లోకి ఎందుకు వచ్చింది? ఏదో దొబ్బింది ఇక్కడ, సరిగ్గా రాలే, అందుకని స్విఫ్ట్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ పెట్టలేదు. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ కూడా ఇది క్లోజ్ చేయలేదు ఎట్లా? Okay, so we are able to see like this the alert. This is my first alert in JavaScript, and we got first error message also in JavaScript. Where is it? So this is HTML. See what is the content and how it was rendered by using the inspect element. Okay, you can go right like this, right? So this alert is nothing but it will give you the some pop-up event, like just now whatever we have seen. So this can be called by using the, in lots of websites we will see this alert. Okay, now let's modify a bit in our console.log. Okay, so console.log, what it will do, let's see. Okay, so I'm writing console.log and a message to the log. So it should be logged to the console. So where the console will be there? Here in this section you should be see the console. So first time, let's see, I'm not refreshed the page till now. So very first time you will not see anything here in the console. Okay, let me refresh this so that after this alert you should be able to see the logging first time to the console. So why console dot log? So whenever you want to debug your application code, okay, so you can make the variable values or each step. Okay, this was for debugging purpose you will go for the console. If there is a very big function, okay, after 10 lines or a particular crucial point of time in your code, you can write this console. So if this console was displayed in this message was displayed in the console, then you will make sure that okay, this JavaScript was at least able to run particular line. Okay, so for that particular reason we will go for console.log, or even at the same time you can go for alert also, but alert will be some, it not looks like a good manual, like always popping up is not good manual. So both dual ways you can use for debugging purpose, either alert or console. Okay, so that is the reason we will go for the console.log.
Next, let's see. Let's give a name to our div. కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది HTML రాయాలంటే. div. Okay. So name and ID. I'm giving some ID to this div. Div students. Okay. So I want to call this div by using the ID. Let me write something in this div. So what I can write here, this is, instead of that I can write one two, some student details. Okay. So and what I want to do that a div lo ఉన్నదాన్ని I should be able to find out through here. Document document dot get get element by ID. JavaScript అనేది case sensitive అన్నమాట. Okay. So we need to write exactly the same case. Get E అనేది caps ఉండాలి, B అనేది caps ఉండాలి, I అనేది caps ఉండాలి. Get element by ID, and you need to write the name, ID name here. Not ID name, sorry, ID here, because name also some particular attribute is there. Don't mix both. Document.get element by ID of div should give me the this particular element. ఈ div అనేది వచ్చేయాలన్నమాట. Okay. So now once it came, I want to get the inner HTML. Okay. So to where I want to store that, where some text equals to, okay, console dot log of txt. What is my intention? I want to get what text is available, what text is there in this div element, and I need to store that in the text, and I want to log it in the console. Let's see how it will work. Inner HTML of div is not working. Why? Cannot read property inner HTML. Inner. చెప్పేది అనుకుంటుంది. ఇదే మరి అసలు పని చేయదు. బట్ లెట్ మీ ట్రై. దానికి ఏదో ఒక వాల్యూ చేయాలనుకుంటా. ఎందుకు HTMLకి ఏదో ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలనుకుంటా. వాల్యూ మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఇస్తున్నాం కదా, ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూనే మనం రీడ్ చేస్తున్నాం. సో అసలు ఇన్నర్ తీసేద్దాం ఒకసారి. సో లెట్స్ ట్రై టు, ఈ ఎలిమెంట్ లో ఉన్నది, ఈ ఎలిమెంట్ మొత్తం వచ్చేసి టెక్స్ట్ లో ఉండాలి, రైట్? సో ఇదేంటి కన్సోల్ ఫస్ట్ నల్ వచ్చింది. నల్ ఎందుకు వచ్చింది? అందుకనే దొబ్బుతుంది. సో నల్ document.get element by ID of div students. Better let's shift to
విజువల్ స్టూడియో మనకి ఇదైతే మంచిగా ఇంటెలిజెన్స్ ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే లెట్స్ వేర్ వీ కెన్ రైట్ ASP.NET ఎక్కడ ఉంది? ASP.NET ఇదా? ఓకే సో లెట్ మీ పుట్ దిస్ యాజ్ ఎ సెట్ యాజ్ స్టార్ట్. బేసిక్గా ఈ రెండైతే అంటే జావా స్క్రిప్ట్ పనిచేయడానికి ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఉంటే చాలు. స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లో రాస్తాం, ఈ అలర్ట్ కన్సోల్ ఇవైతే వర్క్ అవుతాయి, రైట్? సో లైక్ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఐడి అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మనకి ఇక్కడ సింటాక్స్ సరిగ్గా గుర్తులేదు కాబట్టి ఈ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ లో రాయలేకపోతున్నాం, బట్ experts can write in this also. Let's come to Visual Studio. We have beautiful IDE for that. Set as startup property name. Okay, let me add some base here. Okay. So as I said earlier, like doc type ఉంటే దీన్ని HTML5 అంటారు అన్నమాట. ఓకే, ఎక్స్క్లమేటరీ డాక్ టైప్ అని పెడతాం, లాస్ట్ HTML, దీన్ని HTML5 అంటారు. దీని సింటాక్స్ HTML ఉంది, ఎండింగ్ టైం ఉంది, హెడ్ ఉంది, ఎండింగ్ టైం ఉంది, బాడీ, ఎండింగ్ టైం. టైప్ వెబ్ పేజ్ లో పైన కనబడేది టైటిల్ అన్నమాట. శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో అది మనం టైటిల్ పెడదాం అనుకుంటున్నాం. మెటా క్యాసెట్ సమ్ డెఫినేషన్ అది అవసరం లేదు మనం పెట్టిన. సో లెట్స్ రిమూవ్ దట్. సో ఇన్ ద సేమ్ హెడర్ I want to write script tag. So script and పెడితే చూడండి, so it will be give to automatically end tag and everything. Some intelligence వస్తుంది మనకి. So now let's take one div element here, some ID, div 1. Document dot get element by ID. Okay, so we're trying to get the element by the ID. That's why we're writing get element by ID. We need to write string element ID. So what is the element ID? Nothing but this one, div 1. Okay, I want to write in the alert. ఇదే కదా మనం ట్రై చేస్తున్నాం. సో లెట్స్ ట్రై దిస్. క్రోమ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము. నవ్వు ఎందుకు వస్తుంది? అసలు హ్యాష్ ఎలివేటర్ jQuery పెడతాను, బట్ how it's not working. ఓకే, ఎలిమెంట్ బై ఐడి అంటే వచ్చేసారు. Let's keep this example aside. మనం మళ్ళద్దాం దానికి. సో ఎందుకు ఎలిమెంట్ చాలా సింపుల్ సింటాక్స్, అది ఇందాక ఎక్కడో చిన్న మిస్టేక్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, సో అదర్ దెన్ దట్ వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ లైక్ దీంట్లో జావా స్క్రిప్ట్ మళ్ళీ అగైన్ వీ కెన్ డూ ఆల్ ది మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్. ఓకే,
So to define any variable, we can write var here. So var a equals to 10, okay, var b equals to 20, okay. So if you want to get some var c equals to a plus b, okay. So then you can take display this output in of some you can concatenate both string and the variable name, like C#, how we have it until now. Okay, let's see whether it will work. We need not to refresh the browser. We need not to rerun this application. We need to just refresh the browser because it's a client-side code. We need not to recompile anything. కొత్త DLL generate అవసరం లేదు, so that our new code will be affected. So a plus b is nothing but the 13, right? So like this you can do some mathematical operations also in JavaScript. Okay. So next, so let's write some function here. So the function syntax is like this. If you write some function and clicking double tap, it should create a syntax. Function name, and parameters if it is required here, the body, same like our C#. Okay, so I'm writing like some calculate. అది మొత్తం తీసుకొచ్చి ఫంక్షన్లో పెట్టాను. ఇప్పటివరకు ఎట్లా వర్క్ అయింది, అది గ్లోబల్గా వర్క్ అయింది అన్నమాట. మనకి పేజ్ లోడ్ కాగానే అది వర్క్ అయిపోయింది, రైట్? నౌ వెన్ యూ రైట్ దట్ విత్ ఇన్ దిస్ ఫంక్షన్, it should not be run globally. So let's see what will be happen. I'm just putting that in the function and refreshing this browser. So nothing will be fired. No alert will be come at this moment. Okay. Now let's go back to this code and how to execute this. We need to call explicitly that function. Then only it will be work out. Calculate అనేది రాయాలన్నమాట. Then only it will be work. See, like that. So you can call let me write one or more functions in the same script. ఏది రాష్ట్రం మనం విత్ ఇన్ ది స్క్రిప్ట్ లోనే రాయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లిసిట్లీ అంటే స్క్రిప్ట్ అంటే పని చేస్తుంది. స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ దిస్ ఇస్ ఎ జావా స్క్రిప్ట్ ఎనేబుల్డ్ స్క్రిప్ట్, దెన్ యూ నీడ్ టు రైట్ టైప్ స్టార్, ఇది యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్స్ అనమాట, టెక్స్ట్ స్టార్ జావా స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్. అది మెన్షన్ చేయకపోయినా వర్క్ అవుతుంది, బట్ ఇట్స్ ఎ స్టాండర్డ్. ఇఫ్ యూ మెన్షన్ ఇట్ విల్ బి గుడ్. So now let's write another function. What I can say, okay, let's write do some action. Hello, function name. Okay, let's call this do some action initially. Okay, that means it should work, and this calculate function
I'm just altering a little bit. I want to call this here in the calculate and do some action, and I will modifying. I want to okay. So I'm taking those variables. This function is a parameterized function. You need not to mention like if it should be become as a parameterized function అంటే మనం C# లో ఏం రాస్తాం దాని టైప్ రాసి నేమ్ రాస్తాం రైట్ అంటే స్ట్రింగ్ ఏ లేకపోతే ఇంట్ ఏ అని రాస్తాం బట్ ఇక్కడ అట్లా అవసరం లేదన్నమాట ఓకే ఏ కామా బి అని పెడితే సరిపోతుంది ఓకే సో ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఏ కామా బి ఓకే అండ్ that is called stable P and our comes sorry guys console.log so first method executing okay and just copying this and at the end first method user it's very basic thing I'm writing. If someone already everyone already knows, we can skip these kind of topics feedback on this. Okay, I hope these are very very basic, but I want to make sure that everyone knows the basic structure also, basic JavaScript funda also. అంటే అందరికీ తెలిస్తే let's skip this topic. What I'm trying to say is, are you with me, guys? ఇది మీకు ఓకే అంటే మనం స్కిప్ చేద్దాం ఈ టాపిక్ అందరికీ వచ్చు అనుకుంటే we will not waste our time. See, we are able to see the first method executing and it was hitting the second method. That's why we are able to come and see the second method executing, and after second method it is coming back to our first method and first method is executed. In the meanwhile we are able to see the output also in the alert section, right? So I am just clearing this. Let's reload. Let's see how it will behave. See, the alert was in the second method, right? That's why we are able to see the second method executing only. Once you click this alert OK button, then only it will execute the next steps. Until and unless you click this OK button, it will not fire the next one. Okay, like this. ఏమంటే స్కిప్ చేయాలా డిస్కస్ చేద్దాం ఎట్లాంటి బేసిక్స్ కూడా హలో చెప్పమంటారా ఓకే అసలు ఐడియా లేదు ఓకే సో ఇది అలర్ట్ అంటే ఇప్పుడు రెండు మనం ఫంక్షన్స్ రాసినాం ఫైన్ calling one function and another function, it is fine. Now let's say one more thing. అంటే ఇప్పుడు అలర్ట్ తెలుసు మనకి console.log తెలుసు టూ ఫంక్షన్స్ రాస్తే ఒక ఫంక్షన్ నుంచి ఇంకో ఫంక్షన్ ఎట్లా కాల్ చేస్తుంది చూసినాం. నెక్స్ట్ ఇదేంటి అంటే ఇది డైరెక్ట్ గా స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఆన్ లోడ్ అండ్ లాంగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి పేజ్ రెండర్ కాగానే whenever page was rendered, okay, now I got it, why our div1 is not working. Good. ఓకే సో పేజ్ రెండర్ అయితే చూసినా పేజ్ రెండర్ కాకముందే ఈ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే సో టిల్ నో వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్, వీఆర్ నాట్ యూటిలైజింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ది DOM ఎలిమెంట్స్. ఓకే దట్స్ వై వీ డి నాట్ సీ ఎనీ ఎర్రర్. ఓకే సో పేజ్ రెండర్ కాకపోతుంది అంటే ఫైండ్ అసలు ఎలిమెంట్స్ అనేవి లోడ్ కాలే HTML, రైట్? సో అప్పుడే జరిగిపోతుంది. సో వన్స్ ఎలిమెంట్స్ లోడ్ అయిన తర్వాత ఓకే అప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ఫైండ్ అవుతాయి అనమాట. దట్స్ వై వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. div అనేది
అందుకే మనకి నల్ అనేది వస్తుంది. నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. Okay, leave it about the DOM manipulations and DOM elements finding, but let's just figure out about this JavaScript basic functions. Still here you are able to understand, right? So we can create one function and that function can be called in another function, and these functions can be called when you are writing in the script. Okay. Next, confirm అనేది చూద్దాం. So confirm అంటే ఏంటి? So if of confirm. So confirm button ఎందుకంటే, so whenever you want to do some particular operation, let's suppose delete అనేది చేసినాం మనం UI లో ఒక grid view లో కానీ మన ఎంప్లాయీస్ ని చూపెడుతూ if you want to delete are you sure అని పెట్టి if you want to make that as a delete 100%, then you will go for yes click చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది delete అయిపోతుంది. So to get some user input, we can take yes or no input మాత్రమే. ఇది user input అంటే ఏదో text box అట్లా కాదు. So yes or no input కోసం we will go for the confirm button, confirm function. So see this confirm అనే ఒక function ఉంటుంది. So confirm function what it can do is it will display some text message in the UI. What is the text message? Are you sure you want to edit? Sorry, edit add. No అయితే సబ్ట్రాక్ట్ చేయమని చెప్దాం, అంటే ఒకటి అట్లా ఉండదు అసలు ఎక్కడ కూడా లాజిక్. లెట్స్ రైట్ లైక్ దట్. ఓకే, ఇఫ్ నో దే విల్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్. జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. పైన అంటే మళ్ళీ మీనింగ్ మారిపోతుంది. ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్ ఎస్ వచ్చింది అనుకో, ఇది రాయమంటున్నాం. ఇది క్యాలిక్యులేట్ అని రాయకుండా వాట్ విల్ డూ ఇస్ లెట్స్ మేక్ దిస్ యాజ్ యాడ్. ఓకే, సో దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ మనం యాడ్ అని పెట్టుకున్నాం. ఓకే, లెట్స్ సీ కిందకు వచ్చేసి ఇఫ్లో అది ఎల్స్లో ఇక్కడ some other function. Subtract. Subtract of a second method executing subtract. Okay, A comma B obviously playing all just one simple functions I'm writing A minus B. Okay, so subtract of A and B is C and the value will be C. So idanతా సేమ్ ఉంటుంది. ఇంకా మనం ఇక్కడ జస్ట్ మైనస్ వాల్యూ రాకుండా చూడడానికి జస్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ as 30. సో ఇంకేం చేద్దాం, else లో we need to write subtract. పైన subtract అనేది. So it's our user defined function. Again it's require A comma B. So that's our first method executed. ఇది ఫైన్ అంతే కదా.
if you want to అంటే ఇప్పుడు ఒక యాక్షన్ if you then first method executing, subtracting method was executing, and next function, the first method. Is it fine? Based on the conditional based method execution. So if this condition pass, you need to execute this method, and if this condition fail, you need to execute this method. And passing parameters, okay? If there are two different, if అనేది it's anonymous variable, it's not only for integer, string and ఏదైనా మనం ఇప్పుడు C# లో కూడా var నేర్చుకుంటాం, something like that, okay? So next వచ్చేసి from the user and దానికంటే ముందు let me write something. మనకు div find out కాలే కదా. on load అని ఉంటుంది అన్నమాట, ఓకే? సో on load and once it is loaded, then only we will be able to define the elements. మళ్ళీ కాపీ సో ఇక్కడ నేను అది రాద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఏం రాష్ట్రం మనం div రాష్ట్రం. ఓకే, మనం ఇప్పుడు div1 అనేది ఫైండ్ అవుట్ అయిపోయారో చూద్దాం. ఎందుకు స్టాప్ చేసిన స్టాపింగ్ బాక్స్. So we are able to see the div now because the element was loaded, I mean body was loaded. That's why we are able to find out this element and we are able to see the in the object. Okay, you already know what is the difference between previous execution and this execution. Script అనేది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మనం ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ లో ఏం ట్రై చేస్తున్నాం, ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అసలు అప్పటి వరకు బాడీనే ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు. సో ఆ ఎలిమెంటే ఫైండ్ అవుట్, ఆ ఎలిమెంట్ అనేది రెండర్ కాలేదు బ్రౌజర్ లోకి, రైట్? సో ఎలిమెంట్ బ్రౌజర్ లోకి రెండర్ కాకముందే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ఇట్, గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అనేది. సో అందుకనే మనకి నల్ వచ్చింది అన్నమాట. ఫైన్, inner HTML, it should work now. Okay, let's this is div1 అనేది I need to see now. ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అనడానికి ప్రూఫ్ ఏంటి అంటే, సో వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఆన్ లోడ్ లో రాసినది రావట్లేదు మనకి. మనం ఫస్ట్ పైన రాసినాం కదా, ఏంటిది డూ సమ్ యాక్షన్ అనేది. ఓకే, డూ సమ్ యాక్షన్ లో ఉన్న ఈవెంట్సే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి ఫస్ట్, రైట్? ఒక్కరైనా రెస్పాన్స్ ఏంటి బాస్? Yes, sir. Okay. Okay. So see now, this is a div అనేది మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. అంటే లెట్స్ సపోజ్ ఐ మీన్ మై ఇంటెన్షన్ వాస్ ఇన్నర్ HTML అనేది మనకి we are able to find out. So in this way you are able to find out the elements. Document.getElement by ID of the particular element ID you will give, and
you can call the inner HTML property, and it will give you all the HTML content from this div. Okay. అది మనము మెథడ్స్ అక్కడ ఎట్లా అది స్క్రిప్ట్ లో రాస్తున్నాం కదా, ఆ మెథడ్స్ ఇక్కడ బాడీలో కాల్ చేసుకోవచ్చా? కాల్ చేయొచ్చు. ఇది ఇప్పుడు డూ సమ్ యాక్షన్ ఇట్లాంటివి కదా, కాల్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు బాడీలో ఎట్లా కాల్ చేస్తాం అంటే, ఆన్ లోడ్ అన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఈ డూ సమ్ యాక్షన్ ని కాల్ చేయొచ్చు. లేదు ఏదైనా ఒక బటన్ ఇచ్చేసి ఇన్పుట్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక బటన్ ఇచ్చేసి ఆ బటన్ క్లిక్ లో మనం ఇవి కాల్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే. జనరల్ గా ఏం చేస్తాం, మనం టెక్స్ట్ బాక్స్ 2 తీసుకొని సమ్ అనుకో, ఇంటీజర్ ఏ వాల్యూని ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ నుంచి బి వాల్యూని ఇంకో టెక్స్ట్ బాక్స్ నుంచి రీడ్ చేసి ఒక బటన్ ఇస్తాం. ఆ బటన్ ని మనం లేబుల్ లో చూద్దాం అనుకో, అదే ఫామ్ ఫీల్డ్స్ అంతే కదా, మనం యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేసి. సో దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ఫామ్. ఓకే. సో దట్ వీ విల్ సీ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్. బట్ టిల్ ద టైమ్ ఈ వెబ్ ఏపీఐ రౌటింగ్ ఒకసారి చూడండి. సో దెర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ రౌటింగ్స్, రైట్. నెక్స్ట్ ఈ జావా స్క్రిప్ట్, ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంటి, HTML5 అనేది W3 స్కూల్స్ లో చూడండి. ఓకే. దెన్ గో ఫర్ ది బేసిక్స్ ఆఫ్ ది జావా స్క్రిప్ట్ మెథడ్స్. మనకి ఇంకా 2 days టైం ఉంది. వీ విల్ అగైన్ కనెక్ట్ సండే నెక్స్ట్, రైట్. సో difference between web API and WCF. Okay. What are the advantages with web API and why we need to go for WCF and why we need to go for web API. Okay. So WCF to a CRUD operation, if you are already done, it's fine. If you are not done, you can do it. Okay. వెబ్ ఏపీఐ తోటి CRUD ఆపరేషన్ మీరు చేయలేరు, ఎందుకంటే మనం కన్జ్యూమింగ్ ఇంకా మనం చేయలేదు కాబట్టి. కన్జ్యూమింగ్, లెట్స్ సీ దట్. హలో హలో వాయిస్ రావట్లేదు కదా. సార్ ఆపేసారు. ఇంటర్నెట్ పోయినట్టున్నది, ఆఫ్లైన్ పోయింది. మీరు టెస్ట్ చేస్తారు కదా. అది మార్కెటింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారట అసలు? ఇది ఓపీటీ స్టార్ట్ అయ్యి 1 month అయింది. అంటే ఎవరు మాట్లాడలేదా శ్రీకాంతలతో దీని గురించి? నేను ఇవాళ కాల్ చేశాను బట్ సార్ అటెండ్ చేయలేదు కాల్. కాల్ అదే పొద్దు నుంచి లేడు, కనపడలేదు. ఏందో ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడు, రిప్లై కూడా ఇవ్వడు. అవునా? అదే గెస్ట్ హౌస్ కూడా రావట్లేదు వాడు. నేను అడుగున్నా కానీ గెస్ట్ హౌస్ కూడా రావట్లేదు. నేను ఇక్కడనే ఉంటా కదా గెస్ట్ హౌస్. నాది May 24 స్టార్ట్ అయింది ఓపీటీ. అవునా? అది ఎగ్జాక్ట్ 1 month అయింది స్టార్ట్ అయింది. అయితే మరి నాకు తెలిసి అందరికి మొన్న అదే మెయిల్ చేయమని చెప్పిండు కదా ఓపీటీ కార్డులు. కుమార్కి ఫోన్ చేసి అడగాలి.
నెంబర్ ఉందా కుమార్ నెంబర్ మీ దగ్గర? ఒకసారి చెప్పు, ఒక్క నిమిషం. నోట్ చేసుకుంటాను. మీరు కుమార్ ఫోన్ చేసి అడిగితే అందరూ రెజ్యూమ్ ఇచ్చారా మళ్ళీ కుమార్కి? ప్రజెంట్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మన చెప్పిందా? ఏమన్నా అంటే ఇండియన్లో చూసి పెట్టమని చెప్పండి, ఏదైనా ఏం కాదు. మళ్ళీ అంటే మార్కెట్లోకి పంపించే ముందు సెట్ చేద్దాం. కాల్ చేశాను, తను కూడా కాల్ అటెండ్ అవ్వకపోతుంది. అసైన్మెంట్స్ అదే ఏబీసీ టైప్ చేయనాడు కదా డబ్ల్యూసీఎఫ్ చెప్పలేగా. ఎంబీసీ ఏంది డబ్ల్యూసీఎఫ్ లో రెడీ చేయమన్నాడు కదా. చేసిన కదా ఆల్రెడీ మొన్ననే. చేయని వాళ్ళని చేయమన్నాడు అంతే మరి. అంతేనా? ఓకే ఓకే. నేను కుమార్ నెంబర్ ఒకటి పింగ్ చేస్తాను. గ్రూప్ లో పెట్టు, అదే లేకపోతే అందరి దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే. ఆ గ్రూప్ లో అందరూ ఎవరికైనా స్టార్ట్ చేసిండా? మన బ్యాచ్ ఎవరికి స్టార్ట్ చేయాలి? మన బ్యాచ్ ఏబీ క్లాసెస్ మన రెజ్యూమే పంపించినాక ఇది మాక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందంట, అది అయిపోయినా స్టార్ట్ చేస్తారు కావచ్చు. అవునా? మాకు ఇంట్లో అని చెప్పిందా? ఇంట్లో కాదు, మన ఇంట్లో పెట్టు, మన గ్రూప్ లో, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టు, అందరి దగ్గర ఉంటుంది కదా. ఓకే ఓకే. ఎవరిది? కుమార్ అట నాకు ఒకసారి ఫోన్ చేసింది ఆయన, అది ఓపెట్టి కాపీ పంపిమని. నేను ఇంకా ఫ్లోరిడాలోనే ఉన్నా, నేను ఇంకా నా లొకేషన్ కి పోలే, ఇంకా లాంగ్ వీకెండ్ లోనే ఉన్నా నేను. ఓకే ఓకే. రెజ్యూమ్ మనమే చేసుకోవాలా? శాంపుల్ పంపలేదా? పంపలేదా? శాంపుల్ కూడా పంపించలేడు, ఎట్లా చేసుకోవాలా మనకు అసలు ఏం తెలుసు. మెయిల్ చూస్తా, మెయిల్ ఐడి ఉన్నట్టుంది దాని మెయిల్ హరి నా దగ్గర ఉండే శాంపిల్స్ ఉన్నాయి, నేను నీకు పంపిస్తాను. ఒకటే పంపించండి తను. మేబీ మంచిగా డిఫరెంట్ గా పంపుతున్నారేమో, చూడండి ఒకసారి అది కూడా. ఉంటుంది కదా. ఇండిట్లో దొరుకుతాయిలే శాంపుల్స్, కానీ అది మ్యాటర్ కాదు. కానీ ఏమన్నా అంటే ఇక అందులో చూసుకో అంటే అన్ని అన్నట్టు అది కాదు. ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ లేదు, ఎందుకు అట్లా? ఎవరైనా అంతే, అందరు ఫోన్లు ఎవరు ఎత్తాడు ఫోన్. అట్లెందుకు? మనకు మన ప్రాబ్లం అయితే ఎట్లా మరి? అది చెప్పడానికే మనం చేసేది, ఉత్తరాది కాదు కదా, టైం పాస్ కాదు కదా. కాల్ చేసి నేను కూడా కాల్ చేస్తాను. సరే సార్, చేస్తా. కాల్ చేసి అడుగుదాం. ఒకటి స్టార్ట్ అయింది ఆయన ఇప్పుడు కుమార్ కదా కాల్ చేయండి, ఆయన అడగండి ఒకసారి అసలు ఎప్పుడు ఏందనేది. దాన్ని బట్టే డెసిషన్. సరే, ఇంకా ఓపీటీ ఎవరిది స్టార్ట్ అయింది? ఓపీటీ స్టార్ట్ అయినా జూన్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. అరే అడుగు కదా, నువ్వు అట్లా సైలెంట్ గా ఎందుకున్నావు? జూన్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఓపీటీ. దగ్గర నాది May 24 కి స్టార్ట్ అయింది, అంటే 1 వీకే. కానీ మరి నువ్వు అడగకుండా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? నేను అడిగా కదా, అడగకుండా ఉండట్లేదు. మొన్ననే ఫోన్ చేశాను నేను, రెజ్యూమే పంపమని చెప్పేసి నాకు శాంపిల్స్ పంపించారు, నేను అరేంజ్ చేసి పంపించేసా అంతే. మళ్ళీ ఫోన్ చేయాలి ఆయనకి. రెజ్యూమ్ అంటే ఎట్లా చేసినావు మరి? క్లయింట్లు అవి వాళ్ళు కాల్ చేశారు, వెండర్స్ కాల్స్, తెలుసా? తెలుసు, చెప్పాడు. లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతుందో అది మనకు ఫ్రెండ్స్ చెప్పాడు. అనేది ఐ మీన్ లైక్ ఫోన్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేస్తే చెప్పడానికి ఎవరొకరు ఉండాలని చెప్పేసి. లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఫస్ట్ మన ఫస్ట్ ప్రాజెక్టా? లేదు, మనకి లాస్ట్ ప్రెసెంట్ అదే మనం ఇప్పుడు చేసేది. సరే సరే. అది నేనైతే ఎంతకైనా మంచి అని చెప్పేసి 2 ప్రాజెక్ట్స్ అలాగే పెడుతున్నాను. తెలియదు కదా అంటే 5 ప్రాజెక్ట్స్ ఇమ్మన్నాడు.
ఈయన చెప్తాడేమో అని నేను చూస్తున్నా, నాది నేను తెలుసుకున్నదే ఉన్నది అంతా. అవైలబిలిటీ ఏమైనా ఫోన్ మ్యాక్సిమం నాకు ఫోన్ చేశాను, మరి మీకు ఫోన్ చేయలేదా? చెయ్యలే. నాకు ఇట్లా చేస్తే ఇక వేరే కన్సల్టెన్సీ వెళ్ళిపోవాలని ఉన్నది. మరి ఆయన ప్రతిసారి ఇట్లనే చేస్తే ఎట్లన్నా అకామిడేషన్ ఇస్తలేడు, ఇక ఎందుకు చెప్పు అక్కడ ఉండి. అకామిడేషన్ అంటే ఇంకో రూమ్ తీసుకుంటా ఉన్నాడు, ఆయన ఇంకో తీసుకుంటాడు. అకామిడేషన్ ఇవ్వని కన్సల్టెన్సీలు చాలా ఉంటాయి కానీ సరే రేపు ఒకసారి మాట్లాడదాం. ఇదంతా వేస్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఆయన ఏం చెప్తాడో దాన్ని బట్టి ఇక చూడాలా ఏదో ఒకటి. అంటే నాది May 24కి స్టార్ట్ అయింది. నేను క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన 1 వీకే చెప్పిన మార్కెటింగ్ అని. లేదు క్లాస్ విను అది ఇది అన్నాడు. ఇప్పుడు 1 మంత్ 1.5 మంత్ అయింది నా స్టార్ట్ అయ్యి. ఇంకొక 1 మంత్ అయితే నేను కాలేజీలో రిపోర్ట్ చేయాలా. ఇప్పుడు మాక్సిమం నాకు తెలిసినంత వరకు నిన్ను ఓపీటీ రెజ్యూమే ఫార్వర్డ్ చేయమంటారు. ఫార్వర్డ్ చేస్తా. రేపైతే ఒకసారి కుమార్తో మాట్లాడతా. కరెక్ట్, నా దగ్గర నంబర్ లేకుండా కదా, నేను రేపు మాట్లాడతా. మాట్లాడు, అన్ని క్లియర్ చెప్తాను, ఏ డౌట్స్ ఉన్నాడు. సరే ఓకే ఓకే మళ్ళీ రైట్ బాయ్. డిస్కనెక్ట్ చేసేస్తాను. బాయ్.